the subscribe button and press the bell icon on YouTube app and never miss another updates from Friends India YouTube channel. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি পীযূষ। আপনারা দেখছেন ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়া ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুগণ, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে আমরা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ককে লাইক আ পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, তো চলুন শুরু করা যাক। তো সবার প্রথমে আমাদের একটা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক চাই, যেটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক। এটা কিন্তু ডেস্কটপ হার্ড ডিস্ক নয়, এটা একটা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক, সেই জন্য এটা খুব দেখতে ছোট। সো ল্যাপটপের হিতাচির 500 GB হার্ড ডিস্ক, এটা আমরা ইউজ করব ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক হিসেবে, তার মানে লাইক আ পেন ড্রাইভও বলা যেতে পারে। ওকে, দিস ইজ কল্ড হার্ড ড্রাইভ। সো তার জন্য আমাদের চাই কনভার্টার। ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক, এটা আমার 500 GB হার্ড ডিস্ক আমার কাছে এখন আছে, 500 GB। আপনারা চাইলে অনলাইনে কিনে নিতে পারেন হার্ড ডিস্ক, ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক, বা অথবা যার ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক আছে আপনি চান যে এক্সটার্নাল ড্রাইভ হিসেবে ইউজ করতে, তাহলে ইউজ করতে পারেন। তার জন্য আমাদের চাই একটা কনভার্টার। সো এটা হচ্ছে আমাদের কনভার্টার, গোল্ড গিগাবাইট, টেরাবাইট গোল্ড। সো এটা বিভিন্ন কোম্পানির হয়, আমরা চাইলে যে কোনো কোম্পানি নিতে পারেন। এটা কনভার্টার, ঠিক আছে, 2.0 কনভার্টার। যে কাজ করবো এবার প্রথমে আমরা হার্ড ডিস্কটাকে কানেক্ট করবো। দেখে ইয়েস, হার্ড ডিস্ক আমি কানেক্ট করে চলেছি। এবার আমি হার্ড ডিস্কটাকে এর মধ্যে বসাবো। ওকে, সো হার্ড ডিস্ক আমি বসে ফেলেছি। এইবার আমি এটাকে এর মধ্যে আপনারা একটু দেখে ঢোকাবেন, মেন উল্টো দিকে হবে। ইয়েস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এদিকে একটা আর এদিকে একটা স্ক্রু লাগবে, তার জন্য আমার চাই স্ক্রু ড্রাইভার। সো যে নট আমি এটাকে টাইট করবো। Okay, now next side screwdriver দিয়ে আটকাবো। তো আমাদের ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ককে আমরা লাইক এ পেন ড্রাইভ বা এক্সটার্নাল ড্রাইভ হিসেবে ইউজ করব। ঠিক আছে, সো ইউএসবি পোর্ট অ্যান্ড এলইডি। সো তার জন্য একটা চাই কেবিল, এই যে আমাদের পাওয়ার কেবিল কানেক্টেড।
জিবি 2.0 পোর্ট, যেটা আপনার ল্যাপটপে কানেক্ট হবে। আর এটা হচ্ছে আপনার যেটা হার্ড ড্রাইভ বা এক্সটার্নাল ড্রাইভ কানেক্ট হবে। সো লেটস চেক করা যাক এটা আমাদের চলছে কি। কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার আমি আমার ল্যাপটপের দিকে ক্যামেরাটা ঘোরাবো। অ্যান্ড 2.0 পোর্টস সে এটাকে লিঙ্ক হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি আপনারা। লিঙ্ক হচ্ছে, আমি 2.0 পোর্টে বুঝিয়ে দিয়েছি আর ড্রাইভ পেজেস। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমার 500 জিবি হার্ড ড্রাইভ। সো হার্ড ড্রাইভটা নিয়ে নিয়েছে, এখানে আমার সমস্ত ডেটা আছে, আমি ইউজও করতে পারি। সো যারা ভাবছেন যে একটা হার্ড ড্রাইভ আছে আপনার কাছে, ল্যাপটপের পুরোনো হার্ড ডিস্ক পড়ে আছে, আপনারা কনভার্ট করে এভাবে ইউজ করতে পারেন। অথবা আপনি এই কনভার্টারটা কিনে নিয়ে যে কোনো ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ককে কনভার্ট করে আপনি অ্যাজ আ পেন ড্রাইভ আর অ্যাজ আ হার্ড ড্রাইভ, অ্যাজ আ ইন্টারনাল ড্রাইভ হিসেবে ইউজ করতে পারেন। ওকে, সো ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনার যদি আরও ভিডিও চাই তো লাল আপনি যে ভিডিওর সাইডে যে লাল সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাচ্ছেন ওটাকে ক্লিক করে দিন এবং বেল আইকন আসবে ওটাকেও প্রেস করে দিন, তাহলে আপনি আমাদের আরও অনেক ভিডিও দেখতে পারবেন।